Zimbabwe, and welcome to LiveTalk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. And I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight on LiveTalk, we're discussing the rising cost of basic commodities in Zimbabwe at a time humanitarian agencies say close to 3 million people need urgent food assistance. But first, let us take a look at what is happening in neighboring South Africa. A unique program called Shark Spotters is helping keep water lovers safe. Vicky Stark has this report from Cape Town, South Africa. Rosario Landor is one of 22 shark spotters operating at some of Cape Town's most popular beaches like Muizenberg and Fischhoek. Another 14 spotters work further north in Plettenberg Bay, where the program started after 2 fatal shark attacks in 2022, the last shark-related fatalities on record in South Africa. The spotters sit in huts dotted along the mountainside. When I see a shark, I got a small cell phone that I activate the siren from up here, and the siren goes down on the goes off on the beach. So yeah, and then I just inform my beach spotter, like where is the shark, the position of the shark, what's the shark doing, where it is, and if it's moving out, or and then he just has to put up the appropriate flag. Different colored flags have different meanings. Green means spotting conditions are good. Black means that spotting conditions are poor, but no sharks have been seen. Red means a shark has been spotted far from the area used by swimmers and poses no threat, so the beach isn't cleared. White with a black shark means a shark is near the beach and swimmers need to get out of the water. According to the Shark Spotters website, there have only been 28 shark attacks along the Cape Peninsula since 1960. 7 of those were fatal. But in the last 10 years, there have been no reported attacks at Cape Town's beaches. Since 2004, we've recorded over 2,500 white shark sightings. And during that time, we've obviously kept people away from the sharks. And so those are a potential number of incidents that we've avoided. Besides the early warning system, weather permitting, the shark spotters can also deploy an eco-friendly shark exclusion net to separate swimmers and sharks at Fischhoek Beach. The group is also involved in educating the public about sharks and their role in creating an ecological balance. So obviously if you remove predators, then you have overabundance of prey, which then can also then cause the prey of those prey to then decrease. But the shark spotters can't be everywhere. Senior scientist at Wild Trust, Jennifer Olbers, says, for example, shark spotting won't work in KwaZulu-Natal because of the high energy coastline and lack of high vantage points. She says cameras might be an option in areas like these. Tariq Hassim is a former lifeguard who survived an encounter with the great white. He says he relies on the shark spotters to keep him and swimmers safe. As a lifeguard, we've worked with shark spotters every morning, just radioing, and it helps us know where we can't see. It's just so much better to know where the sharks are. Hassim says he hopes Shark Spotters, which turns 20 this year, will continue its good work and help ensure that the only place most people see sharks close up is in catch and release aquariums like these. Vicky Stark, VOA News, Cape Town, South Africa. Thanks, Vicky, for that report. In other news, former Zengeza West lawmaker Job Sikala and former Chitungwiza Mayor Lovemore Mayiko were today acquitted of disorderly conduct in a public place by Harare magistrate Yeukai Dzuda. The case emanated from statements the two allegedly made during the 2022 by-elections. The lawyers for both Sikala and Mayiko, Jeremiah Bamu, spoke to VOA Studio 7 about the acquittal. Today we had come for judgment in the matter in which Job Sikala and Lovemore Mayiko were being accused of disorderly conduct in a public place relating to the by-elections that were held on 7 May 2022. Fortunately, the court found both Job Sikala and Lovemore Mayiko not guilty and acquitted them of the charges they were facing. The state was alleging that Lovemore Mayiko and Job Sikala interrupted the ZANU-PF rally and pelted stones at them ahead of the by-elections that were held in May 2022.
But as the court correctly found, the state case was full of inconsistencies and the witnesses were contradicting each other in many material respects. And that there was Jeremiah Bamu, lawyer for former Zengeza West MP, Job Sikala, and former Chitungwiza Mayor Lovemore Maiko. Now to our main topic. The escalation of prices for basic commodities has left thousands of families struggling to put food on the table. This comes at a time the World Food Programme says 2.7 million Zimbabweans, mainly in rural areas, need urgent food aid. The Consumer Council of Zimbabwe has said that the family basket doubled in January from 3.6 million Zimbabwe dollars to 6.2 million, attributing the steep increase to the continued depreciation of the Zim dollar. The Zimbabwe National Statistics Agency, Zimstat, last week said the month-on-month inflation rate for January 2024 was 6.6%, gaining 1.9% points on the December 2023 rate of 4.7%. Harare resident Precious Dina gives her views on the issue. Maringe takatarisana nemakwiriro ari kuita mitengo kunyanya zvekudya. Semudzimai ndiri mudzimai anorarama nechivhenda. Ndiri mudzimai anotengesa airtime. Ndiri mudzimai anotengesa madrinks nemabhisiketsi zvisina kana nematuro chiedza kuraramisa mhuri. Ndingangoti nyika ino iri kuda shanduko. Nyika ino iri kuda kubatana. Nyika ino iri kuda baba. Nyika ino haisi kuda mutongi. Hanzi rume rimwe harikombe churu. Zano ndega akasiya jira mumasese. Kana takatarisa upenyu hwatiri kurarama mukoma munyika ino yeZimbabwe, upenyu hunopisa tsitsi kunyanya sesu semadzimai. Tine vana vatinoriritira, vana tinochengeta toga, ndini mai, ndini baba. Baba hapachina. Tarisai kuti iye zvino 2 liters yemafuta iri kuita mari. Tarisai kuti 2 liters yeorange crush iri kuita $5.50. Zvinhu zvakatiomera zvikuru sei semadzimai. Nekuti mwana kuti abude mumba aende kuchikoro anoda chouviri. Kuti mwana abude mumba aende kuchikoro anoda mari yechikoro. Saka takaomerwa zvakanyanya. Handifungi kuti tikaramba tine moyo mukukutu wakadaro, nyika ino ichabuda mumadhaka mairi. Saka isu tiri kuti sema citizens upenyu hwatiomera, tasvika pakaoma. Takanga tine tarisiro kuti musi wa 23 August uchatichinjira zvinhu. Takanga tine tarisiro kuti nyika ino ichabuda muunapwa. Ikonomi yese kundengendeka nekusheka kwairi kuita, hakuna chimwe. Munyika muno tiri kuda baba vanotungamirira nyika. Kuti isu vana veZimbabwe rugutsa ruzhinji tigorarama upenyu husina kunyunyuta mukati menyika yeZimbabwe. Mumwe mugari wemuHarare wechidiki mukoma Wayne Mubaiwa vanotaurawo zvavari kuona zviri kuitika. Wayne also shared his views on the current economic situation in Zimbabwe. Mukoma wangu nyaya yemaprice inyaya yakatooma chaizvo, especially kune su vechidiki vari kuzama kuti tikwanise kuita zvinoita kuti tirarame. Sesu tiri kuenda kuzvikoro uri kutoona kuti zvakaoma. Ini semudzidzi anodzidza paMidland State University, it's a government institution iri kuemposa kuti you need to pay 60% in United States dollars and then 40% in RTGS. But kana tichitarisa mabasa ari kuitwa navabereki vedu tichinyatsa kumacherechedzawo, tiri vana vemacivil servants, vabereki vedu maticha, vabereki vedu manesi, vabereki vedu mapeasants kucountryside kumamisha uko havana zvimwe zvinogona kuvararamisa. Saka isu vabereki vedu vari macivil servants kutowana kwavo mari vanenge vachipiwa mari RTGS kuti izoendesa kuma-US izvo zvinenge zvakaoma. Tarisa kuti nyaya yemutengo yemaprice inyaya yakatoomera munhu wese. Kana muchiona vanhu vari kubuda vari kuenda kunze, vari kuenda kudiaspora, inhau yenhamo, inhau yekurwadziwa, inhau yenzara, nekuti hapana mari. Tarisaiwo semavhendas aya kungoshandira 10 cents chete pazuva, munoenda kumba undorara, hapasisina chekuita chekubata. Saka zvinhu zviri kutiomera. That was Harare resident Wayne Mubaiwa in Harare. Please stay tuned as we take a brief break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Today we are talking about the rising cost of basic commodities in Zimbabwe, leaving many families unable to put food on their tables. To discuss this issue, we are joined via Skype by economist Chenai Moyo Mutambasere, economic analyst Masimba Kuchera, and political commentator Dr. Ricky Mukonza. But I'll start off with you, Ms. Mutambasere. What's your view on what we're seeing unfolding in Zimbabwe? What we are seeing unfolding is a very sad situation where we recently witnessed the budget statement that was announced by the Minister of Finance, increasing tax without really any solution to bring value back into the economy at a time where the economy is being impacted by other factors such as the drought, the cholera pandemic. Instead of trying to increase value in the economy, they are actually killing the domestic market through increase in tax, and in a situation where Zimbabwe is not yet standing on its own feet in terms of production. And recently we know that we haven't made enough even maize. Our grains supply is inadequate to make us food secure. So you would not have expected in this moment that the Minister of Finance would be announcing tax increases. Really, he should have really taken a step back if he's genuine about the people of Zimbabwe having a better life and coming out of the extreme poverty status that you highlighted earlier on in your program. Thank you there. We'll switch over now to Mr. Masimba Kuchera. Welcome to the program. You're hearing what Ms. Mutambasere there is saying. What's your view? Look, my view is that... your line is not very clear, so we'll drop you for now. We'll come back to you, Mr. Kuchera, and we'll switch over to political analyst Ricky Mukonza. I'll pose a question that does anything to do with politics have to do with how the economy goes in a country? Thank you very much, Marvelous, and good evening to your viewers and fellow panelists. I think the relationship between politics and economics is a long established one. You get your politics right, then the economy is likely to be stable, and then a country is likely to reap the benefits that come with a stable economy. So in Zimbabwe, I think the problem starts with the politics. We go back to how the current government was elected. It was elected, mired in dispute. And whatever decisions it makes, there is no confidence in it, whether we're talking about budget, whether we're talking about any other pronouncements from government. There's no buy-in, there's no trust from the citizens, there's no trust even from international players. So indeed, what we are witnessing can eventually be linked to politics. Thank you so much. I understand Mr. Kuchera is now back with us. Let's try his line and see how it goes. Hello, Mr. Kuchera. Good evening.
Okay, if you can give us your view on what we're seeing in terms of the increase in basic food prices in the country. Look, the increase was expected because the Minister of Finance raised taxes without increasing the salaries of civil servants, for instance. We have a expression, government is charging its own services like passport. Mr. Kuchera, we'll try and reach you back again. Unfortunately, I'm not sure why, but there's like a double, the line is not very clear. So I'll come to you, Ms. Mutambasere. As an economist yourself, what would you say would be the way forward for Zimbabwe? Zimbabwe needs a systematic overhaul. I agree very much in terms of that direct lineage between the politics and the economy. Because what even investors watch, they want to see how much can I put into this economy? Because then that depends on what the policies are saying. And the policies are very much dependent on the government of the day. So we need an overhaul that begins by change in terms of the government of the day. We need a government that wills the domestic market to expand. We need a government that wills, to create an environment that fosters trust and confidence. Whereas if you look at our budget statement, there are a lot of misdemeanors. For instance, we are continuing with the multi-currency situation. And that alone introduces such a huge risk factor that a lot of investors, even from the informal sector, they're not willing to really put very much into the economy because they don't know when and how things will change. Again, we are seeing the sustaining of the interchange auction, which in itself is a tax on the general populace, because we are offering foreign currency at a discount to corporates that probably don't need that discount. And instead, they are not being able to pass on that saving to consumers. So as a consumer in Zimbabwe, you are faced with subsidizing the corporate elite through the interchange auction, subsidizing government through all these arbitrary tax charges that we are seeing. I think there was something in the last budget statement that spoke of, if you're not VAT registered and you're within the informal sector, then you will be charged tax, which is very arbitrary because it's not even taking into account how much your turnover is, how much your profit is. And so all these aspects indicate that the government of the day really does not will to see a thriving domestic market. It does not will to see Zimbabwe going into a place where we're standing on our own 2 feet. I mean, at a time where agriculture has been so severely impacted by Cyclone Idai, we should be looking at how we can bring back, how the fiscus can bring back value into the economy rather than extracting value in the economy, which is what we are seeing happen now. So I would say, if I was to blue sky thinking, we need this to change. We need a complete regime change, a complete government change, so that we can actually start to speak of policies that strengthen domestic market and policies that are clearly willing Zimbabwe to thrive. Also of addressing some tiripo ipapo regai ndimbopinda nerurimi rwamai kuti asi vari muhurumende pari zvino vangada here kuti pave nekusandurwa kwehurumende nekuti ivo kana vachitaura vanototi zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Kana vachitaura kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, tinotovimba kuti pamwe zviri kufambira ivo ndivo vari kufambirwa zvakanaka. Sezvandambotaura, takatarisa dzimwe nzira dziri kugadziriswa dzavari kuedza kuisa mueconomy zvakaita seinterchange auction, yatinenge tichiona kuti isusu vemabhizimusi ava vandori nemari dzavo kudhara vanokwanisa kupinda kucentral bank, kureserve bank, vopiwa maUS dollar nemari yakadzikira. Asi iwe neni shange tichida kuti tibhadhare maschool fees evana, tinotarisirwa kuti tichanotenga maUS dollar aya pamarket nemari yakakwirira. So hongu zvinogona zvichiita kuti pane vamwe vari kufambirwa nezvazvakaita iko zvino, asi ava ndinoona sekuti vashoma. Ruzhinji muZimbabwe vatambura nekuti hatisi kuona masalaries emacivil servants achikwira, hatisi kuona zvakare even tax
ichirereswa kuti avo vanorima avo vane zvitengeswa zvavo vakwanisawo kuti vabate poruviri. Unenge uchitengesa asi nekune rimwe ruoko mari iyoyo uchitorerwa nedzimwe nzira. So kana vachitaura ivo kuti zvinhu zviri kufamba, kuda vari kutaura kuti zviri kufambira ivo asi ruzhinji. Thank you there. I understand we have a caller. Hello, caller Makadi. Aiwa, tiri endai pane network mbijana line yenyu haisi kunyatsoita clear. Taura yenyu tinzwe. Okay. Asi ndiri kukunzwa ai. Asi line yenyu haisi clear, so we'll come back to you. So we're going to go now. Vachakufonerai back, we'll call you back caller. Vamasimba kuchera ndiri kunzwa kuti mava paline regai tinzwe. Makadi ndinofara Makadi. Aiwa zvaanani manje asi taurai muri pamusoro mbijana muri kunzwa nyaya iri pano iyi. Chii chingaitwa kuti zvinhu zviwanikwe izvo zvichigadzirika panyaya yezveupfumi munyika? Tiona vazhinji vari kuchema kuti zvinhu zviri kuramba zvichidhura. Matambudziko atinawo maviri. One nderekuti hakusisina kuvimbika kana kuvimbana pakati pehurumende nevanhu. Iroro idambudziko rinokonzera kuti chero tikati nhasi $1 redu riri pareti rakati kana kuti taita zvakati, hapasisina kuvimbana kunofanira kunge kuripo pakati pehurumende nevanhu. Ndo dambudziko guru rekutanga. Asi dambudziko rechipiri ratinaro, mabhizimusi atinawo muno muZimbabwe anoda kuita atingati masuper profit. Mukatarisa imini ndichaona kuti pakaanaunswa tax, chero yesugar tax, chero matax anenge aripo, munotoona vemabhizimusi vanotokasika kukwidza mutengo yezvinhu zvavanenge vakagadzira kare. Ndo rimwe dambudziko ratina. Rekupedzisira raningati ndo dambudziko rechitatu nderekuti hurumende iri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vange vachishandisa mari yedu yemuno yeZimbabwe dollar, ZWL. Asi muchaona kuti pane zvinhu zvakawanda, atingati maservices akawanda ehurumende avanobhadharisa nema-US dollar. Ngatitore ma-toll gates, ngatitore ma-passports, ngatitore school fees, ngatitore zvipatara. Saka muchaona kuti dambudziko iroro ndo rinoita kuti pange paine kudiwa kwe-US dollar rakawanda, zvozokonzera kuti vashandi vehurumende vasina kwekuwana ma-US dollar achona vaakutotexwa nemari yecovid allowance yavanga vanayo. Vange varivo vanonyanya kutambudzika, vanotengesa navo vange vari mukutambudzika. Saka vanhu vazhinji vava mukutambudzika nekuti kero hurumende iri kutotsvagawo US dollar muvanhu, yeti inenge ichitikurudzira isusu kuti tishandise mari yemuZimbabwe. Saka kusavimbika kana kusavimbana ikoko kuripo pakati pehurumende nevanhu veZimbabwe ndo kunofanira kugadzirika kuti pange paine that trust. We need to restore that trust between the government and the people. Thank you. Vanhu kana ukaisirwa $2 mangwana muhomwe mako, usamhanyise kuda kunoichinja nekuti unenge uchiti haizotinge tivhadii mangwana inenge yachinja fana. Thank you so much. Ndiri kunzwa kuti kola vedu vadzoka. Hello kola. Tete makadiko. Aiwa, taurai tinzwe. Tiri kutaura nani, muri kupi? Muri kutaura navamufundisi vamoyo. Okay. Africa. Regai ndiende vari padare. Ndadzwa samai mutamba sera navamasimba kuchera navakonza. Nhau yenyika yedu tete nhau inofamba zvikuru. Ndichida kutarisa kuchema kune vanhu veZimbabwe kukuru kwazvo munyika yeZimbabwe. Ndoda kutaura nezvinhu zviri pagiraundi zvatakaona zvarwadza vana veZimbabwe kunyanya vanoshanda kuSouth Africa vachitumira zvinhu vachienda kumwe uye vane motokari. Patakaenda kumusha ipa tine motokari ndikakuudzai kuti makosti anosara pabhodha mashura zvinhu zvinorwadza. Unoona vanhu vakaona ichema rasvika pabhodha paya unobhadhara gate pass $27, wobva ipapo bhadhara access $45, wobva ipapo
wobhadhara futi zvinhu zvitatu kuenda kuzimbabwe toti matogeti pakudzokazve unobhadhira futi access wobhadhira geti pasi wobhadhira tip totarisa mukati menyika yekwedu mukomana munyika yedu yezimbabwe kana uchinzwa uri kure usiti wazvionera nhamo iri mukati menyika yezimbabwe yakaoma ndikakuudzai kuti mugomo wechibage uita $150 $7 toenda pa10 kg yakutosvika mu$200 ku50 kg yehupfu yarotopinda mu1000 tikaenda mana chitete muya yakana mavheneka kana mabeka kana manziro zvinenzi unotoona vamwe vanhu vachitengesa hupfu mukapu ati munyika yedu yezimbabwe zvishiwa nhamo neurombo hatibvudi zvapera sei apa mvura isi kunaya vanhu vari kutambudzika nenzara zvinoita kuti vakadzi nevana vashande usiku nemasikati mudhirodhi vachitsvaga chiuviri. Saka imi munofunga kuti poitwa sei sezvizvarwa zvezimbabwe tisati tati muende zvenyu? Chandiri kuona zvaro zvezimbabwe taifana kubatira zvotora vamasimba kuchera vaifana kuti vabatane nokuti vana vezimbabwe vari kutsvaga sizvatara vamwe vamai vaya vatengesa airtime namukoma vaya nokuti nhamo neurombo vana vezimbabwe vavakurama nekutengesa ndikakuudzai kuti kana ndakaona kamwe kavana vane 12 years 8 years pabhodha murodhi dzese dzebhodha mumatogeti vanenge vachitengesa usiku nemasikati katombochedza ndaifunga kuti vanozviitira vana vadiki vari kushanda kuti vawane chekurarama. Saka vanhu vezimbabwe tinokuona kuti vatungamiri vedu vanenge vari kuzama but kuzama kwavari kuita hakusi kunyatsa kubatsira vana vezimbabwe zvakafanana nezvakaitika zvokudzingwa kwema-MPs ndaiona sekuti vana vezimbabwe vese vaifanira pamusoro pamwe chete vogona kana kuratidzira kana zvaibvira vachiti tiri kuda vanhu vatakavhotera nokuti kwatiri kuenda tete apana rugare nokuti nzara iri munyika yezimbabwe tikataura zvirikite pana national miti toenda kuna nazaka toenda mujerera toenda kugweru kana kambobva kumunhu mutapa unoona vanhu vachitengesa chero bhinzi kana kutengesa mangai mabagwa akabikwa mukamting apa mvura isina unotoona vamwe vachirara vachinwa derere. Saka zvishuwa nyika yedu yezimbabwe kwatiri kuenda nokwatiri kubva kwakaoma tangofanana nenyika yeethiopia nhamo Thank you caller. Thank you so much. Thank you caller. Tiri kunzwapo from our caller. I'll come to you, Professor Mukonza, your last word, just basing on what the caller was saying before we let you go. Ndinofunga kuti hurumende inofanira kuti iteerere zviri kutaurwa nevanhu nekuti ndichinzwa muteereri achitaura zvinoratidza kuti zvinhu zvimire manyamamire nerongo zvinoda kutogadziriswa. Hurumende haidi kuita kunge hurumende isina hanya nevanhu inongoita madecisions and aisingatarise kuti achaitei kuvanhu sezvatiri kuona panyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Thank you so much. Over to you, Mr. Kuchera, your last word. Vemabhizimusi ngavadzorerwewo muforo ndivo vamwe vanokwidza mitengo zvisina maturo dai vanga vakwanisa kunge vachikurukura nehurumende nevanhu vezimbabwe kuti vasangokwidzawo mutengo zvisina maturo. Handioni riri dambudziko rehurumende chete asi nevemabhizimusi vacho vanoda kuita hundyire. Thank you so much. Over to you, Ms. Mutambasere, your last word. My last word, just before I get to that, I think I said cyclone Idai. I wanted to say El Nino phenomenon, so just a correction there. Thank you. I think that overall is down to the government policy. So I know the previous speaker said that businesses need to also think about, but if you consider, for example, the sugar tax that is being applied, at the same time, there's no minimum cap on it. You go across to South Africa, they've got a minimum cap. And what that does, it allows businesses to then repackage into smaller quantities, etc., etc. So they are not really thinking these policies through. This government seems to be intent on extracting. Thank you so much there, Ms. Mutambasare. Thank you and all our guests. That brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.